Итак, всем хай, кто собрался на стриме, кто тут. Сейчас мы будем продолжать наше похождение в Baldur's Gate 3. Отдельный привет всем тем, кто будет смотреть это в записи. So, let's make some fun. Возможно, после Baldur's Gate 3 мы пойдем в Borderlands, если мой дружище Мадбро подойдет. Ведь именно ради этого стрим был смещен именно на сегодня, а не прошел вчера. Ну да ладно. Оле камаре. So, мы поехали. Постигать этот new для меня мир. Так, на чем мы тут бишь здесь остановились? Мы пришли сюда. В роще друидов. Да. Да. Если у нас человеку плохо. Думаю, лагерь бы не помешал. What the fuck? Блин. Indulging in a spot of vanity. Handsome devil, aren't I? Бля, кого в пати выиграл? Ceramorphosis. What does it make you think of? Где-то я слышал. Spot on. Day 1, fever and memory loss. Day 2, hallucinations and graying skin. Day 3, hair loss and blood leaking from all orifices. Need to go on? Да не, пожалуйста. Ну ладно, давай, Day продолжай. 4, excruciating pain as the skeleton and organs reform and reposition. Day 5, the host personality has disappeared. Fingers and toes and limbs elongate. I take it you get the picture? Day 6, the flesh around the mouth splits to make way for tentacles. Day 7, a mind flayer is born. This is the annotated version, of course. Мне кажется, он сказал Манфлея, то есть пожиратель разума, а там и тлит. Ладно. Spot on again. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Ты что, доктор, откуда ты знаешь? Any expert will agree this is abnormal. Шо, видимо, капсула заставляет нас становиться тем, кем мы не хотим становиться.
I'll toast to that. The pragmatic in me, however, sees only the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Yes. Ама говорит, что скажет Сэм? How do you feel? Yes, me as well. Besides the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. I feel good. It's so strange. Do you remember the voice aboard the ship? Там что-то стонет, блин. Мне кажется, пора воевать, нет? А я чуть не помню, кстати. Yes. Almost like it's whispering to me still. The voice said I'd become a beautiful weapon. What do you think that means? Ha! Adorable. But your timing is awful. В смысле, неудачно. Whatever the Mind Flayer's plans were, those dragons spoiled them. That doesn't make our situation less dangerous. Either way, we can't take the lack of symptoms for granted. We have to find a healer. Yes, yes. Well, I've said Слушай, my I like piece. your accent, my Get girl some rest. friend. Да-да-да. Да-да-да. Ладно, давайте спать. Да, у них одежда с физикой попрощалась. Блин, поспали, чувак исчез валяющийся. Ну, елки-палки. Ну ладно, пофиг. Let's keep fucking going. Городок не маленький, походу. Calm down. Здорово, братан. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Ну-ка, бля, поподробнее, что за бред? I forgot, you're a blow-in. A few Привет, days да, hence, this убрал пока. grove will be completely concealed by thorny vines. None will be able to enter or leave. A drastic measure. But more monsters seem to terrorize this region every day. Ладно, нам I нужен pray no целитель. goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers. But I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Значит, нам надо спешить до локдауна. А, чем ты Just some торгуешь? bits and bobs I no longer need. Фига тебе, что без надобности, братан. Хоть я не совсем понимаю, что это, но... Воу. Ты шо? У тебя был посох, а здесь нет что-нибудь прикольного? Подожди, в смысле не хранителя? А, ну ладно. Так, я тебе продаю... А как быстро передавать? Да не только же переносить. Кому? А, двойной шелчок, блин. Так. Продаем все ненужное. Я надеюсь, что это ненужное. Вот торговец охренеет, когда увидит, что ему
Ну, здесь стоит касать 600, а когда его... Ну ладно, неважно. Да будут у нас денежка. Ты чё, бутылка с жиром? Угу. Так, ну мне пока, в принципе, ничего не надо, так понимаю. У меня все оно есть. Так, типа, надо 10, что ли? Тишина, паралич гуманоида. Ладно, братан, давай бабло. Thank you. Дома аригато. А, подожди, мне хлам еще... Или у нее нет хлама? Нет хлама. Sylvanas, guide your path. Окей, окей. Calm down, please. I won't leave them behind. You're going to get us killed. Так, секунду, дневник, да? Где-то поблизости находится лагерь, в котором должна быть некая Нетти. Нетти во внутреннем святилище. Это шо? Это где-то там Нетти, да? Ты кто? Ты Торм. А ты кто? Видимо, здесь Нетти. Ага! Это шо такое? Откуда вода льется? Роща друида. Где-то здесь видел Нетти. Ага. Ладно. Hello. Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Мы, как мудрый разбийник, храним молчание. Roland's right, sis. We should leave while we still can. Or would you deny your brother here his chance at fortune in Baldur's Gate? Fine. Let's sneak away like God's damned cowards. But if something happens to these people, it's on us. I hope you know that. Ладно, это не наша проблема. Anyway. Давайте искать спуск в рощу. Здрасте. Let my daughter go right now. She's a thief, hell spawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out. Damn it. We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. Ну, это вообще-то не очень выход всех охранников перебить. Хотя у них 3-й уровень, как и у нас вроде. Но у нас же 3-й уровень. 2-й уровень. Ладно, не будем нарываться. Давайте поговорим. Stop! Move back at once! Подожди, братан. Не обращай внимания на их пройти. Так. Давить надо, ну давай. Back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giorna. Вот. What? Oh, I understand. Ну чё? You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Вот, блин. Как можно пройти, так и нет, пошел ты. А как ты понадобился, так you're welcome. Инве. Кахан. Ладно. Кто меня хотел видеть? Пардонте. Кага. Well. Ну, нам нужна не Кага.
Нам нужна... I'm sorry. I'm sorry. Ка- Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... Ля, Дракула. What, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out every stranger. She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Ай, блядь. Убеждение. Здесь у меня бонус, конечно, есть, но что-то мне кажется, что я не сдюжу. Природа. Харизм у меня больше, чем интеллекта. Ну ладно. А если она набедокурит? Сколько? 16! Это провал. Отлично. No. The tiefling remains until the rite is complete. Now, Wrath. No. Gone. By the gods, Korga, what have you done? Atheus. Tila to me. Тут называют межрасовый конфликт, я так полагаю. Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to him. We must focus on the rite. Слышь, а чё я-то сразу все новости должен рассказывать? А не пойти бы к тебе... Spare your tears. She knew the danger. She still tried to run. А, девочка, все, ёпта, как она поняла-то? Понимала. Дура, господи. They did a number on you, didn't they? Найти, ёпта, здорово. I see you. Just give me a moment. Vis medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Excuse me, why you so, блин, двигаться плохо? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Maybe yes. Сказать ли правду? А когда оно сохранялся, кстати? Ну ладно. A tadpole. A mind flayer tadpole. Yes. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Окей, Need to be окей. quick. This way. Слушай, а ты меня не запрешь где-нибудь? Ну, она... Ладно. Head on in. Окей. Давай за мной. Библиотека Анклава. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start.
Что ты меня заколоть этим хочешь? It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. О, это He ты spent маг? days studying the Drow tadpole. Ну хотя, Maybe he found an easier way. ожидай. Still? Give me your arm, please. Ну давай, You don't доверюсь. have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. Ты мне вены порезала, ты шо? Be careful. Your legs will probably give out first. В смысле? I'm sorry. Maybe Master Halson could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. А, ну You're at понятно. risk to Ага. the people around you. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. It'll be like going to sleep. Пара-пара-пау. Please, try to relax. This doesn't have to be Ты hard. скоро умрешь, я тебя убила. Try to relax. Ага, сейчас. Ага. I can't risk you turning. You'd kill us all. А, ну давай сюда. I can't. -1 от харизма. Аминь зато. Обман. Но вообще старшая должна поговорить. Сколько надо? Цель 9. Изи побьем девяточку. Да. Same as the drow. But Master Halson said he'd turn eventually. А чё обман-то? А, ну нормально. Ты не можешь так поступить. Ну давай еще раз. Упс. I'm sorry. There's nothing you can say to change my mind. The door's locked. Neither of us are leaving until this is done. Ну ты, походу, ты подписала себе, блин, смертный приговор. Это не может двигаться, да? Я не могу двигаться. Сколько у меня времени? Прел. А какой у него левел? 3-й Нетти. Ладно, давайте сначала попробуем все-таки найти противоядие. Yeah, thank you very much. Great thank you, ёпта. Так, и знал, что здесь что-то нечисто. Так, это я записку подбирал. That might be worth a look. Подожди, где? Где я увидел что-то интересное? Можно подсветить? Два оленя. Это что, на оленя открывается, получается? Так, надо я от нее там... Оба! Тетерия, олицетворение всех моих ошибок, он не пал. Это я его подтолкнул. Его печаль была искажена тьмой, но никто станет отрицать, что моя рука придала этой печали форму. Вообще обворовывать это как бы нехорошо. Хуперс.
Ага. Так, руна медведя, а руна оленя есть? Да, вон руна лося. Ну все, я же тыкнул, да? Давайте обнюхаем все стенки, может, что есть. Какую-то дверь мы нашли же ведь. Орла, медведя. Здесь везде волки, блин. Что достопочтенная. Достопочтенная. Just pages of death and terror. Да ты что? Вообще не хотелось бы вступать в открытую конфронтацию с этим лагерем. Походу придется. Так. Что-то стекает. Че, ёпта, сядь на дорожку, посиди. Ну-ка, за даму поговорить. Давай, как дам с дамы. If it helps, she won't feel any pain. It's the best death I can give her. Блин, надо было ее послать. If it helps, she won't feel any pain. It's the best death I can give her. If it helps, she won't feel any pain. It's the best death. Ага, thank you. Ну, в таком случае прости меня. Что Бэйн. Понял. Так, созерцание воды, направляющий. Пока направляющий лучше. На. Получи. Ладно. Вообще, да, просто можно забить. Вот так вот. Так я знал, что у нее бес вселился. Именно поэтому так она поступила с нами. Посух, свитка дружбы с животными. Яд верно. Сколько? Неплохо так. Blind honesty is always a bad idea. We should keep quiet in future. Indeed. Wouldn't want a frightened and angry mob to get to us before the tadpole did, would we? That said, this house and fellow sounds promising. He'd be someone to tell about our problem. If we manage to find him, that is. Yes. Давайте почитаем, что ли. Time to track him down and see what he knows. Давайте. Let's be optimistic and assume he's still among the living. Да, let's be optimistic. Зелье устойчивости к огню, боевой посох. Ладно. Сюжетный предмет. Давай наденем сюжетный предмет. Почему нет?
теперь у меня больше на голове. Так, теперь нам надо отсюда как-то... Она сама умерла, как бы, мы ничего не делали. Bird's eyes are glassy. It's breathing. Так, сейчас компенсацию возьмем за причиненный нам вред целительницы. Та-та-та-ра-та-ра-та. Нормально. Ладно, пошли. Так, парни, помните, она сама подскользнулась, мы ничего не делали. Ладно, Кага. С ней надо было поговорить. Здоров, Кага. Чё кого? Say it. You think I'm a monster? Вообще, да, если честно, да. She made her choice. Ну да, I да. know your kind. You see only victims and villains. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus and the rite is resumed. We will seal the grove. Free from harm. Free of intruders. Знаете, кто-то так же точно делал, помнится. Относительно недавно, лет 100 назад, знаете, такого. С усами пацан был. Then I was wise to grant you entry. And you'd be wise to heed my words. Давай, о чем мне с этого будет? I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Чё, парни, готовы всех перебить тут? Так. Похоже, мне придется все-таки поговорить с вот этим вот человеком. Вообще, как бы, беженцы, да, не моя забота, золото меня не особо интересует. Ладно, парни, я думаю, я считаю, нам реально нужно уходить, пока они там что-нибудь это, как бы, не увидели. Mercy on us, Sylvanus. Mercy. 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 You may be right. We've let a snake replace our leader. And the result, by the tree father, that girl. Я чую тебе семя сомнения. Давайте же дадим прорасти этому семени. Master Halsin, perhaps Goblin Court, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the rite is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west. На запад, понял, налево, значит. Все понял, идем налево. You won't mistake the first druid for anyone else. Надеюсь.
Так, ладно, ну что, пошли, пока нас всех не это. У них там лекарь, как бы, это, лежит. Ну, вы поняли. Первый друид. Когда он уходил в экспедицию на землю, занятый гоблинами. Понял? Так. Ага, ученик друида. Нети не сумела исцелить нас. Ага, вообще не сумела, блин. Нужно срочно его нейтрализовать. Вот, кстати, нам друид поможет или... Или все-таки... Блин, парни, пойдемте все-таки поищем, что кого там это, у Нети. Может, мы сюда... Ой, извините. Подожди, олень. Давайте засыванемся и посмотрим, походим, что тут вообще такое. У тебя ноги красные, нормально? Седой. Сейчас нам лицо, блин, откусят. Нам повезло. The wolf's fur bristles. He wants his eyes dart back and forth as he sniffs the air. He can't see them anymore, but he can smell them. The wolf bares his teeth. He doesn't take orders from... Так, а чё мы сюда, собственно? Маркарил. Здорово, бро. Слушай, не знаешь, как нас вылечить? Ваша знахарка отправила. Ваш. Да блин, опять я виноват. Ну что я сделал-то, ну? Надо. Ну, пойдем. Пойдемте сюда обратно. Покой друидов. Подожди, а где вот эта дверь? Или я обратно не вернусь? Понял. Сверхъестественно, это мое. Руна медведя. Руна лося. Ладно, давай руна орла. Руна лося. Однако, что-то мне подсказывает, что нужно еще одну руну найти. Что-то мне подсказывает, что я прав. Можно начать с руны лося? Так, блин. Что? Слушайте, а трупы здесь можно переносить? Я бы ее туда унес. Так, давайте прочитаем записку друида. Изумрудный анклав не пришлет помощи, даже если я попрошу. Эта земля изранена, гниение прогнил глубоко и повсеместно. Я не жду помощи, но, может быть, мне не придется сражаться с тьмой в одиночестве. Окей. Ладно, пошли искать полки. Огненный свиток, нормально. Огненный снаряд. Еще какая-то хрень. Так, этот, как тебе там? Дружище, а ты могешь? Ты же магию могешь, да? Ну-ка, выучил быстро. Этот класс не может учиться. В смысле? Ты же еще заклинатель. В смысле, ты не можешь учиться? Ладно, who cares?
Вообще, мне плохо, мне нужно что-то с этим сделать. Нихт. Давай лучше сюда. Ничего. И здесь ничего. И тут ничего. Все, теперь я могу как она дружить с животными. Опа. Слушай, а вот это заклинание ты можешь выучить, дружище? Браза. Да в смысле, блин, какой из тебя маг тогда, братан, ты шо? Пылесосим. Так. Давайте кинжал возьмем, что ли. Кинжал? Кто бы, блин, сомневался. Это что такое? С ядом и верным, может? А откуда вы... Ладно. Понял. Вряд ли мантию. А, господи, у меня уже есть. Или нету? А, нормально есть. Это хорошо, это хорошо. Окей, я так смогу открыть? Да, смогу. А чё я маялся с этой хрень? А вы кто вообще? Ищейка Чар. Синдал. А она была не Синдала случайно? Ладно, давайте этих накажем. Научись рот сначала раскрывать, братюнь. Бей их. Одноразовый, что ли, яд? Ладно, anyway. На! Господи, просто ваншот. Ёпарасота. Добился таки чувака. Надо было по-тихому когда подходить. Да ладно. Блин, всем путь перекрыт. Исцелим. Мак, а ты чё, блин, не хочешь сражаться? Не понял. В смысле промах? What the fuck? Вот и Мак решил к нам присоединиться. Какой смысл? Кстати, можно на наших туда сдвинуть. Блин. Да ладно, ты шо? Нате слепоту. Понравилось?
Видимо, да, раз решил с ними. Как он попал? Алло. Что, может, его все-таки надо было спасти, вот этого чувака, который тут умер? А. Товарищ, да вы смелый. Ну, получайте. На. 1 хп у него остался, елки-палки. Что ж вы такой живучий, товарищ? Позиция скрыта в тенях. Да у меня есть еще яд, если я попаду, им такие тени сейчас появятся. Это будет зырь. Чего слова, если попаду? Отличный киллкам. Экселленте киллкаме. Экселлент. Ух, задеру. Ну давай, давай. О, следующий. Слышь ты, дядя. Давайте лучистого отсюда. На тебе лучистого. Excuse me. Критический промах. Очаровательный. Просто нет слов. Как это, блин, работает? Бежать, ёпта. Да. Ты не хочешь сдаться? По-моему, преимущество на нашей стороне. Да, ты можешь там уклоняться, типа, хоть 1000 сотню миллиардов, сексиллиардов лет, но в конечном счете там мы тебя достанем. А вот и нас нет. Ой, бля. А нифиг было, как говорится. А, прыжками. Если я понимаю, что мы тут делали, зачем мы это делали, ну... Ладно. Так, магический трикстер. Мистический трикстер. Точнее, мистический. Это плут, отлично владеющий магией. Иллюзии и чары помогают ему дурачить противников. Прикольно. Захлы. А, ворша получит. Так. Доп бонусное беру. Открытые ячейки заклинаний. Так, что там новое? Магически слепануть, потом парализовать, потом... О! ТПшечка. Так. Товарищ. Да, вот это вот товарищ. Поприкольнее выглядит. Оу. 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 Интересная прокачка здесь у вас, да, интересно.
Ну ладно. Так. Если я туда заберусь, потом обратно смогу? Что вы здесь сделали вообще, братцы? Слышь, ты знаешь, кто я? Понимаю. А что за Бэйн-то у меня? Почему? Что за лол? Почему на меня каждый раз накладывается эта хрень? У меня же нет яда. Лол. Ауч. Потушите меня, у кого есть дождь? Мне нужен дождь. Вот у тебя есть дождь, туши. Все, я потух. Ладно, хорошо. Ладно, собственно... Понимаю, здесь выход из этой пещеры. В принципе, мы убили целителя, поэтому выйти-то можно и... отсюда. Кислоту. Выходить, не выходить, вот в чем вопрос. Да ладно, пойдем, как будто мы ничего не сделали обычным путем. Сообщить матери этой девочке неприятнейшую новость, что ее девочку убили, блин. Эти уроды. Странные двери тут, через которые можно проходить. Так, а вообще птичка-свидетель? Может, ее того? Ну, это самое. А ты кто, Лоик? Ты кто такой вообще? We never meant to hurt a child. You should leave. This grove has been disrupted enough. Ну да, из-за нас, конечно. Вы убили девочку, а мы виноваты. Это так всегда. Та-та-ра-та. Не, ну, в принципе, второй уровень, у нас уже третьим уже всех раскидать. Чего нет? Пошли искать, нам надо друида найти, блин. Рачел, Лок, Марко. Это ваша девочка была? Unless you have news of Arabella, I don't want to hear it. Wait, what? What are you saying? Don't be ridiculous. What are you on about? Look, it's not true. Look. Please. Is Arabella all right? Да нет, я, блядь, третий раз говорю, нет, она мертва. No. Look. Look. Теперь можете идти мстить этим Arabella. No. нехорошим чувакам. Слушайте, I've got you. I'm here. слушайте, демонюги, шли бы вы отсюда? Hold out your hand, mister. Let me show you something. Ля, ассасин. Go on. Take this ring. It's lucky. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Да, блин, 4, но только Дебен, да и побьет 4. У меня самая ловкая рука на Диком Западе. Оба, видал? Weeping, bleeding hells. Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails. Tails it is.
See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? I don't know what you mean. Shit, I don't know what to say, ёпта. Кого ты лечила? Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Да я что, знаю, что ли? Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise, this isn't a tinker's trash scam. I knew it. Hang on. That's what I got. Так, ладно, давай у пацаненка вытянем побольше бабла. Тебе нужна кольчужная рубаха? Уверен, что да? Загонишь кому-нибудь. Простая мантия мне без надобности. И кольца мне особо тоже без надобности. Мне чувство такое, что меня пытаются налюбить. Почему так мало все стоит, когда я пытаюсь что-то загнать? Может, они тем загоняют? Ну ладно. Что у тебя вообще есть? Понял. Понял. На. You bought something. Most everybody says it looks like junk and moves on. Собирать мусор — это мое хобби. Really? Good thing we met then. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. Ага, спасибо. You spot the boy giving a sly wink as he turns away. Что-то у меня украл, да? Ну-ка, давай с ним еще повторно. Hey, you're back. Look to buy, sell, or what? Ладно. Сильфи, а ты кто? I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. А, правда? Ты охраняешь? А если сделаю, допустим, вот так? Что-то плохо охраняешь. Hi. Are you here to see my brother? Hey, you're back. Look to buy, sell, or what? Ладно, детишки. Что такое? Разбежавшись, прыг... Мало, так нельзя. Not enough space. Окей. Что, нигде нет какой-нибудь, типа, не знаю, потаённой хрень? Смотрите у меня, блин, мелочь. Рачел, ты кто? Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Ну ты ж не знаешь, зачем эти bloody rituals. Знал, тут вообще все в огне, блин, было бы. И друидов вы пошли сжечь. He stares right past you as if you're invisible or boring. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Ого, 15 интеллекта надо. Блин, я умный. You find the edges of a concealed entrance. No trigger or handle, though. No way to open it. Здравствуй. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away.
Ну ладно, что-то, блин, они просто это... Не то, что любят гоблинов. Go on. Give me your best shot. Not bad. Again. Вы настоящими мечами тренируетесь? Кто-то у вас все дети, блин. Все взрослых порубили, наверное, уже в капусту, да? Hey, hey, keep focus. See how I used your own force against you? I can't do it. Of course you can. It just takes time. I didn't become the Blade of Frontiers overnight. Oh, your accent тоже very sweet, you know? You know, Mabo? The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. An unknown face commands your mind. Rust-red skin. В смысле, он тоже этот самый, вот тот самый с личинкой, да? I'll be damned to the hells. You were on the ship. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. О май гад. Подробности плюс 2, мудрость 15. Keep at it, kid. Не отвлекайся, мы с тобой разговариваем. Talk to me, ёпта. A demon? Sounds like that brain bug's really wormed its way in. We've both got parasites tickling our grey matter. And I've been having the strangest dreams. А ты долго здесь находишься? Turn into a mind flayer just yet. But sooner or later, my luck will run out. Been thinking I need a healer. And I reckon you've been thinking the same. Да, мы его замочили тут с ребятами. Bigger priorities than pulling a wriggle bug from your brain. Да. Надо правильно расставлять приоритеты. They say he's pretty powerful. He could probably help us. Problem is, the goblins have nabbed him. We better go find him before we start growing talons and tentacles. Excellent idea, but I have a condition. Давай, давай. Что за condition? Сразу говорю, девушка моя. Look at these kids. They've no chance on the road, not while goblins infest it. I've got the grandest of plans. You and me, we kill the goblin horde's leaders. That should scatter the buggers. Frontier justice, I call that. What say you? А зачем? Ну ладно, давай, пофаримся. Splendid. It's time for some old-fashioned hero work. Слушай, Сэм не одобряет. Ты шо, Сэм? Алло, дядя, ты шо? Так, ну давай. Потусторонние инвокации. Кто вообще такой? Колдун? В смысле ты колдун? Ты же был, блин, этим мечником. Нахер мне еще один колдун? Чего? Ну ладно. Надеюсь, он колдует лучше, чем тренирует. Так, ладно, кто-то тут что-то... Ашарак. О, thank you, Меня господи, ханулся, все урете. Thanks.
I prefer when they smile. Окей. Так, это что у нас? Зевлор. А это что, Зевлор? Хальсин. Так, это наш волшебник, дядя. Короче, не знаю, кто это, но пошли сходим по базарим. Я сказал, пошли сходим по базарим. Это значит, пошли сходим по базарим. Что вы восстановились, ребята? Откройся, хрень. Уединенные покои. Что где-то я здесь был уже, не? Адский всадник, изгнанник. Ну, здравствуй, что ты мне можешь рассказать? Already heard. Arabella, 9 summers old, and now she'll never see another. Because of Druid law. Every natural law demands I take up my sword, storm their lair, but no. That's what Korga wants. To prove we are exactly what she says. A threat. I won't give her the satisfaction. I'll get my people clear of this, but on our terms. You saw what they did to Arabella for trying? A child. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see. Я уже работаю над этим, мой френд. A thought I might have dismissed before Arabella. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. Интересно, интересно. Ну, вообще, у нас есть другой план, как бы вернуть друида, понимаешь, да, то, что... If the issue is coin, I'll ensure you're well rewarded. But if you believe Korga deserves your compassion after what she's done, there's nothing more to discuss. Да нет, ну вообще не заслуживает, да, но... Типа, просто убить ее не выход. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Ладно, пошли сначала этого друида попробуем найти. А потом уже там позырим, что как ситуэйшн. Вообще я с тобой согласен, братан. Ее надо как-то прижучить, пересучить там это. Так, на запад. Запад, лево. А, понял. В этом плане здесь удобнее, чем в некоторых других играх. Это что такое? А, опять заглюр. Еще у всех заклинания там восстановлены, да? Это что такое? Типа второй уровень ячеек заклинания или что? Да блин. Кальдани. Hello, Кальдани. How are you, my friend? Have some respect. This really isn't the time to talk. В смысле? Ладно, ладно, собирай травку. Что ты хотел тебя обидеть, оскорбить? Feel like we're being watched. А, господи. Ничего, мы сейчас пойдем разбираться с вашей проблемой. А мы уже разберемся, поверьте нам. Пошли.
was a time I tussled with hill giants without breaking a sweat. Now a mere werebear could swap me halfway to arm. Strange things are happening to us. What festers in our minds may well impel our bodies. Налево пойдешь. Блин, ну реально, природа здесь плохая, неплохая. Почему нет ДБД от третьего лица, интересно? От первого, от третьего. Вроде все правильно сказал, от третьего, да. Опа, а что там случилось? Серьезно? Вы в таком сундуке ложки везли и тарелки? Да ладно. Come on, boy. Официально. Ну, деньги, нормально. Здравствуйте, это вы их так? You and me both. Gonna find the wizard who gave us the contract that got my people killed. Left out all the important bits, like beware, treasures beneath a pile of goblins. Мои соболезнования. Эскалация конфликта. Надо нам это? Вообще не очень. Don't know what I expected. That much gold for some long-lost relic buried in the arse end of nowhere. And from a wizard, too. I should have known. The gold probably turns to lead the moment you leave Baldur's Gate. Stupid thing to die for. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back, if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. Oh. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Oh, thank you, thank you. Где заказ? Заказ. И заказ-то. Требуется искатель приключений, бла-бла-бла, доставка, бла-бла-бла. Понял. В поисках друида. Угу. 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 Ну что, пошли потихонечку. Goblins ahead. Looks like they're laying it. Get over there! Surround them like! Давайте. You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. We got you surrounded. И чё? Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Oh.
it's best to save our strength for a real threat. Go on then. Just keep your nose clean. Значит, вы разумная раса, да? Значит, с вами можно разговаривать, вести диалог. Speak, скажем так. Вымершая деревня. Ух ты, не хром. What is this? Ой, Гоблин драчун. Фу, таким быть. А слушайте, а пойдем попытаемся наладить с ними контакт. Почему бы нет, собственно? Здорово. I'll be me old friend, Captain Failure. Здорово. Sing for me, Roach. Tell me everything you know. I know you ain't seeing much. And there's an army of us, and just a couple of you. So you ain't the one gonna be asking questions. Your parasite burns in concert with Will's. Paralyzing rage and a hunger for answers. Stand with me, mate. Carve him up, but keep him breathing. I've got some questions to ask, and I'll burn the answers from Why is camera, блин? Что происходит? Your man ain't tell you Spike clobbered his noggin and nicked his eye? I's the one holding his head. Nice to see you, Captain. Thought you'd burn with the other corpses. Воу, давай без эскалации конфликта. You will point me to Spike, and then I will make you suffer. The gnome will survive. This cockroach comes first. Понимаешь, у нас 4, блять, а их, блять, сотни. Тысячи, миллиарды. Ладно, их чуть меньше. Можно базариться попробовать. Look at that. The captain grew some bollocks. Ой, мать моя женщина, куда ты, блядь, нас впутал, братан? Эх, ладно. Как же много здесь проблем. В чем прикол? Doesn't matter. Сколько? 3 на 10? Ну давай. В смысле, блядь? Что-то удача не на моей стороне, похоже, да? Ладно, конец.
Хотя... А, на эту хрень нельзя ложиться. Нормально, не хотите поспать? Вот, молодцы. Ох, ни хрена себе. Но драться с ними не выход. По крайней мере, на данном этапе. Это мы что-то загнались, да? Ну, может, это, конечно, сможет сделать. Что мне подсказывает, что ни хера он не сможет сделать. Нормально. Ляша я могу. Черная магия, если вы понимаете, о чем я. Ха! 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 Ладно. It's time to stop. Так, у нас несколько, скажем так, путей. Хотя, договориться и договориться. Так как нас меньше, раза в 2. Был бы у нас хотя бы, не знаю, левел 5, что ли, чтобы по ним просто мочить. Не в себя, блин. Но, к сожалению, мы не имеем таких штук. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen. Конечно, чуваку, конечно, повезло. Она все равно туда идти, да? Друид где-то здесь. Побраться. А, мы уже в их лагере, собственно. Давайте общаться. Здравствуйте, товарищ. А, вот. It's music to my... Well, I'll be. You Your power. Stand and I'll burn the answers from his shite-stained throat. Will's anger turns to anguish, and his mind pulls away. Will этого не одобряет. You wretch! Friendo's not following orders, and the day ain't even done. Nah, stick around, Captain. We got a little birdie, and we're making it fly. И чё, как получается? Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for ites. What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Вы что, тупые? Cause it makes me laugh.
ain't looking for company, maggot. Not unless you want to join him up there. How about this? You pay a toll and go on as you like, or else you fly. Сколько? Сколько? А ты не охерел ли? Glows. Power courses through you. Authority. Интересно. Цель 1 висит. Че 0 такая падает? You're a true soul. I didn't know. Wouldn't dare question you, never. A shiver runs across your mind. You feel sated. We'll leave you to it. А, пошли отсюда, бля. Fresh meats, scared meats, yeah. Давай гоблину, что ли, поможем. Че, где он остановился? Надеюсь, в нужной, наверное, позиции. Подожди, чего, хочешь поболтать? Ну давай, поболтаем. Пусти его. Что? He had information I needed. This wasn't the time to make new chums. I will find Spike and I will have my vengeance. Ты, пожалуйста, Now ливай. let's get that gnome down before he bursts a vein. Spike's the goblin that ripped my eye out, and I've got reason to think he's holed up in their camp. И шо? Damn right I'm going after him. Insects must be exterminated. У тебя ж 2 глаза Dark secrets. было. Остался 1. Задрал. Vengeful urges. Don't leave me in suspense just as you threaten to become interesting. You want the full measure of the blade? Take me to Spike. All will be laid bare. А уже личинки, мы же можем вскрыть его черепушку, не? Ладно, ладно, задрал. Ты кто, тачка? Free me and find out. Да? Ну ладно. What are you waiting for? Ладно, ладно, хрен с тобой. Come on! What are you waiting for? Ты кто вообще? Bagakabara. Those pustulant thugs. Да ладно, что ты, карусель была, Get нормально. on with it. Мы такое на земле проворачиваем, братан. Да? Только платим за это еще. You saved me, now you'll extort me. That's how this works, yes? My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years.
Ah, I'm okay, in search okay. of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. Что не подскажешь, твой френд и not be, как бы found, refound, Heading to found, his все home in дела. the Underdark to discover what happened. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Справедливо. Ладно, пошли дальше. Что такое? Щит с шипами. Так. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Все, поехало, бедная. We should keep moving. Nothing. The trick of the light. But something tells me there might be a solution to some of our problems hiding in this wilderness. Maybe yes, maybe no. Let's just call it intuition. We should keep going. If I spot anything, I'll let you know. Ну-ка давай, сказала мне быстро. Ох, май мouth. Нормально, скажет. There's signs there was a conflict around here some time ago, and different to what we've seen so far. Conflict needs opposing sides. Whoever they were, they must have had resources. A little investigating could turn up something of interest. Let's go. Ну ладно, некрасиво как бы в мысли чужие лазить, да? Ой, блин, я должен быть самым удачливым. Нет, я не должен. It's nothing. Even if it was something, I'm clearly not going to tell you, am I? Let's go. Я сейчас тебе в мозг залезу, ёпта. Ты смотри, меня не это. Не это самое. Не того вот этого. Вау. Нам еще дальше идти, да? Ну и пойдем, собственно, что мы. Так. What we got here? Так, не на ту дорожку мы свернули. I'm coming as fast as I... Drow? What do they... Hello? Чё? Ты что, дурак? Блядь, кому в пати вы пригласили? Почему меня их не остановил? Ладно, пошли дальше, что мы. А, не, давайте сначала отдохнем. Да.
Ля, а вы что здесь забыли? What manner of place is this? A patch of ground to call home. Excuse me. Some rest for the wicked, after all. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. Потому что нормально разговариваем без. Smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. Что он не себе? Здесь есть дурка где-нибудь рядом. Давайте сдадим его. What's that? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Ну нахер ты нам нужен? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. Yes, this encampment is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Надо было раньше спровадить нахер. There, middle of somewhere. The House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Здорово. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Holy in hells. You're a Cambion. And so much more. Ну, слушай, у нас тут место как раз освободилось. Наш чернокожий приятель решил ливнуть. Не хочешь посадиться? Conceivably. But a savior, that's for certain. Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Ну, давай, реши. Take all the time you need, but make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Чё, парни, как вы думаете, осили вырвать его ядовитый язык? Типа, он один, а нас 4. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet. Have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there,
when it runs out. Да. Подожди, где мои спутники? Ну что, Сэм, что ты хочешь мне сказать? Давай. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? Не знаю, у нас на земле, короче, таких сразу посылают, как бы, да, потому что там это, короче, у них с юридической точки зрения нас практически всегда нагибают дьяволы. No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. I've made you doubt yourself. Sorry, not what I intended. Let's take time to think about it. Some food and rest. Things will be clear then. Perhaps you're right. Perhaps a devil has our best interests at heart and wants nothing in return. Может, это хорошее дело. We could throw ourselves at his feet, be they cloven or otherwise. Or perhaps we shouldn't. Bravo! You had me worried for a moment. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food. Us. Aren't you glad that I am? It's an effective trick. Watch out for it. And for Raphael. О, thank you. Теперь давайте спать, короче. У нас этот длинные переговоры с гоблинами. В смысле? А. Да. А эти что, не хотят поговорить о демонах? Ну, знал бы я, где я. И, похоже, пора просыпаться. Тут ничего не было там. Нет, все нормально. Ладно, пойдем дальше. О. Что? И с кем-то можно было поговорить или мне показалось? Ладно, давайте дипломатию сначала попробуем. Здравствуйте. Слышь ты, бля. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Оу. Да давай поюзаем, что личин еще. Пока юзается, что нет.
Down, Claw! Bear Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Easy, lads. We got a true soul coming through. I don't know any house in your excelness. Oh, one of them thieves? If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits, no less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Lads are celebrating the raid on Joaquin's Rest. We captured a duke, we did, all the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your excelness. The boss is in the temple inside. Midara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Oh, really? Big Thank boss you. is holed up inside, sounds like. Let's see that he loses his head. Так. We're gonna miss out on all the drinking. Shut it. We got a job. Итак, кто нам нужен? Фит, не, фитка. Где яма? Парни, а где у вас яма, кстати? Где-то. Or not. Or it's not a яма. That's curious. Что такое? Бочку, что ли, нашли? А, фугасная мина! Фу, гадость! Так, видимо, нам наверх. Пойдем наверх. Тап-тап-тара-пара. What people will say, Will, when they find out the monster hunter is becoming a monster. I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. Sounds like they've I've always had a Consider soft themselves a spot for the bar. confident ones. Not if you dare recoil of They your always must. disappoint them. A new age is dawning with confidence and trust. А, пускай веселятся. fill the front row. Here follow, fight by far and fight for great glory. Or be you beheaded. Statue of Seluna. This ruin must have been dedicated to... The dead gods only know where these roaches stowed Halsin. Одним богам известно, как ты разговариваешь с этим путом, дружище. We've got the matter well in hand. And if we make too big a splash, well, goblins are used to a ruckus or two. Что ты хочешь опять сделать? Дружище, давай побываем. Go inside. Inside. Boring. Ладно. Давайте просто скажем кому-нибудь, что... Ладно. I ain't paid to talk. Keep walking. Хорошо. More Selunite markings. Oh, excuse No me. worshippers left there. Thrashed his arm with me bare hands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. And who are you? Another pest? Humans. Think you rule the world. Ah. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach Я не until хотел. you rest. Everyone says that. And then they spit in our faces. Может, потому что вы резню устраиваете? Things are changing. We got the absolute on our side now. You better learn your place. Go Чё? on. Kiss more foot.
Чё тебе поцеловать? Давай, начисти. I feel I should warn you that the average goblin foot is host to some 24 toe-curling diseases. Это гоблинша? Все серьезно? Может, лучше ты мне, слышь, поцелуешь ногу, братан? А? Look, mate, just piss off. You're not welcome here. Чё, погнали? Эй, блин. Это сложный выбор. Удастся или не удастся, это... А давай почему... Хотя, блин, я не знаю. 20-ка! Ладно, поехали. Don't push it, worm. I can still bash your face in. Yeah, I think I will. Давай 1 на 1, что засал? Я сказал 1 на 1, а не 1000 на 1000, слышь? Бля, заткнитесь, я пытаюсь сосредоточиться. А чё? Все, один уже пошел, побежал. Че, давайте все чисто. Понимаю. Давай, пиздуй отсюда. Че, нет? Ты ж попасть не можешь в упор, блядь. На, бля. Трогай отсюда. Слышь. А чё на мне Бэйн постоянно? Алло, что за хрень? Что со мной не так? Ну ладно, не у меня одного проблема, похоже. Бля. Бля, она же не лучше, она была подойти ему в лицо просто бах. Ну чё? А ногу целовать? Let's not leave any loose ends. This one might reward mercy with backstabbing. Ну, ща. Так, извиняюсь. Что у нас тут? Так. Теперь ты отсюда. Вот так вот, бля. I hope you learned your lesson, young man.
Чё сказал, слышь? Алло, дядя, еще вернусь. Ладно, давайте... Во-первых, давайте круг древних руин на всякий случай, если их нужно активировать, что-то сделаем. А во-вторых, что, блядь, со мной происходит? Какого хера на меня постоянно накладывается какая-то херня? А, во. Потому что они благословлены, блин, жрицы кишкой. Понимаю, кишка. Так, помогает всем, кто носит на своем теле знак абсолютно, но безжалостно всем неверно. Ладно, я не ношу знак абсолюта, поэтому... Дайте мне меню инвентаря. А, нет, подождите, не так. Угу. Давайте так сделаем лучше пока. Задрался уже. Так, мне похоже, надо пробраться сюда, да? Собственно, давайте попробуем. Может, он просто сказал, что типа там скучно, не ходить. Чё, реально? Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Seluna's a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though, I'll grant it must have been impressive once, in all its profane glory. Until someone raised it. No matter. I'll breathe easier once we're clear of this place. Only that you're overthinking a simple deduction I made. Is your hearing failing you? Or your wits, perhaps? There's nothing more to say. Let's move. Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business. Now. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Likes of you, please. Only boss you need concern yourself with is me. Out now. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Aye, so much fun that those... Oi! We ain't said you pass. You don't pass. Already told you to bugger off, didn't I? Your mind lurches. Oh, but beg your pardon, true soul. At your service, of course.
lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say we'll take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Это забавно выглядит, дайте я поджарю в жар. The git snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. A human torturing a human? I'd like to see that. Go on, how about it? Что the hell, бля? No, please. Face the prisoner. Consider the implements provided. Then давай вот это. stench of charred flesh wafts over you. Ты колесо, нормально. Что, не почувствовал, что ли? Не понял. Давай, говори информацию. Поехали, блядь. Please, we... To the east. Past the ruins and... the bridge. They covered the gate with ivy. Слабак, есть комитета слабаков. You got him good. Да, бля. And we got what we needed. You weren't half bad for a human. Drow will be happy when she hears it. Come on. I bet we'll even get some of the spoil. Хера ты его сложил, братан. Я что, не могу сломать? The battered man hangs slack from his chains, barely breathing. The man coughs hard, but his eyes shoot open and the color returns to Все his хорошо, cheeks. мы тебя спасем. Get away. Please. No more. Help. You could have killed me. У меня такие методы, заебал. Нахер его убеждать вообще? Господи. Камон, братцы. Just get these shackles off. Тебе больно? I don't think I can move my arm. This wasn't supposed to happen. Should have been easy. And now they know about the grove. God, I need to warn them. I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. Yes. He should be here somewhere. They said it was under... The place was supposed to be abandoned. When we arrived. Thank you. Please. Подожди немного, я вернусь. Сесть.
Ля-ля-ля. Что за, блядь, заперто? Я тебе приказал атаковать эту хрень. Помогайте, ребята, ёпта. Я тут один до скончания веков буду колупать эту хрень. Блять, испугал меня. О, блин, ну что с ней ждать? Ну давай, бля! Ой, да! В смысле, промах? Или ты угораешь? I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. It plays me. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. Ну ладно, давай. Have fun day, bro. Что тут? Ну-ка, давайте посмотрим, что он там филит. Брат, what are you feeling, bro? Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Oh my god, любитель BDSM. Are you also here to assist with the prisoner? Да я уже помог. Quite right. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas, they insist on being so primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Exactly. Pain is an intimate thing. It should be delivered with a loving and measured hand. Я с любовью его выжег на колени, что-то хуйню какую-то. И выдрал ноготь. Subtleties with these creatures is simply... Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Блин, как сложно без моего друга. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. Oh my. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. И как? As the Maiden of Pain, the goddess Leviata teaches us through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Ну ладно, почему бы и нет такой? Не, I thought you would prove interesting. Та що? Я що, кончений, по-твоєму? Ладно, пошлите дальше искать. А вообще, что мне надо? Просто друида. На медведя находить. Искать. Ох уж это F5. Здравствуйте, мне с боссом поговорить надо.
Там, ладно, там ужинают собачки, давайте не будем мешать. Товарищ Шип, товарищ Шип. Подожди, Шип. Interesting. The prisoner can keep his tongue. It's spikes I'll be removing. A scrying eye. Best not to do anything suspicious while it's watching. The village to the east. You look like you could kick the ass of half the scrubs in here. Bunch of drunken layabouts. Может быть. No me though. I'm hard as they come. And I'm itching for another fight. I've had my fill of feasting. Rest of them can get fat and fuddled. I want to kill something. Ah! Gone here, fool, did ya? Well, I want to know exactly where those have been. What you staring at? Move along, ugly. Блядь, где Шип-то? Ладно, давайте. What they do ain't exactly. Здрасте. I've been expecting you. The goblins tell me that you forced a confession from our prisoner. Without your help, they would have extracted nothing but screams and blood. You are a true soul. Little wonder that you serve me so well. It is time for the raid to begin. The grove and those who are hiding there will fall, and you will be instrumental in the slaughter. Go to their refuge and make your way inside. Так я уже, ёпта. As a friend. I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. Okay. For the Absolute. Gods damn it all! We should hurry then. Innocent lives rest in our hands. Так, ну ёпта, нам друида надо найти так-то. Я просто тупой, господи, не понимаешь, блин. Сейчас заткнись, не разговаривай. Так. Чувствую несправедливость, но сначала поговорю с магом. Let's see. I hail from Waterdeep, the city of splendors. I'm a wizard of considerable and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Didn't that paint enough of a picture? Ладно, я уважаю, как бы... А где эти типы? Все, ушли. Вот. Чё у вас, блин, происходит? Шип, дядя. Что такой тупой? Look what the Absolute dragged in. It's my pussy cat. Yeah, Ragslin will be letting Kobold. Cut the chat, Spike. I know you have the woman. The lady's a friend of yours. Cry all you want, kitty. These lips are sealed.
А ну-ка давай запугнем его. Ух ты, ёпта. Ну, я верю в свою харизму, да. You one of that bad, eh? Well, you better get sniffing, pussycat. 'Cause she's long gone. But I'll tell you who took her. Ain't like you'll catch her. Gone with the drow. They got big plans for her. The gods be damned. I will rip you to shreds. By Grazit's cock, you're going to let him live? Fine. The next kid he kills isn't on me, it's on you. Да ты тупой, блядь. Мы, конечно, крутые, но ты видишь, сколько здесь гоблинов? Кончи ты, ёпта. Развыёбывался тут. Nobody's gonna lay a finger on me. If you fail me, the spiders will feed on your bones. It's gonna be a massacre. When we reach the grove, you Let's get charge moving. only on my command. Открывайся, дверь. No prisoners. Причем, блядь, мы не нашли, что это кто нам нужен. На друида. Так, парни, вы здесь медведя не видели? Медведь, медведь. Может, это где-то здесь? Че, милош, развлекаетесь? И на кое-что спустился? Can't even enjoy a drink in peace. Оу. Слишком высоко, слишком опасно. А как сюда попасть? Да ёпта, камера саботажница. Можно просто есть лестница? Понял. That's curious. Где это мы? Ой, can't compare here to the moon or the stars or any of that rubbish because she lives on the ground. She ain't got any scarps or boils, so can't compliment the best ones. Might think I'm too small. Tell her I'll buy a footstool for when we are kissing. Put some dead spiders in my ear next time I see her. Yeah. Probably just send her some bits of people what I killed. Окей. Связка усошенного мука. Ключ, может быть, здесь? Нет? Сука, даже по вазу с одного не могу разбить. Какой же оно блан. Ну давайте возьмем с собой это на лучшие времена. Когда мне все-таки удастся найти отмычку. Почему нет? Нормально этот боксик, не правда ли? Так, все
Все уже, где этот дядечка, друид? Ты кто такой? 8-й, 5-й, 7-й. Stupid, dead bastard! Give him a good kicking! He deserves it! He killed my mum and dad! Made a bloody orphan of me! I ain't bothered about it. Better off without them. Stupid old geezers should have put up more of a fight! Don't mean we can't enjoy putting the boot into this prick a stick, though. This ugly bastard is the first human I ever killed. The true souls are coming. The Lounders awake. Блэд, кто-нибудь видит медведя? Ну что, может, они медвежатину жарят? А, спроси, что они жарят. А, свиная грудинка, ладно. Goblin kind will tease you and throat you and redden. His name is Ход в рощу. Ну, давайте пойдем на запад, как мы сказали. На запад это здесь. Та-ра-та-та. That if the eyes are the mirror to the soul, yours have dark curtains across the mirror. No offense taken, I hope. Not necessarily. I haven't made up my mind about Так, хорош! Что ты прикопался к моей даме? А, о! Окей. Понял. Пойдем дальше. Вот здесь медведя не видели, бля? Ребят. And an all Norder arm clean off. So much for the flaming fist, eh? You ain't here. We sat drow flinging magic. Gnolls snapping off heads. In's nothing but a pile of glorious. Не знаю, о чем ты. Да мне и пофиг. Пойдем дальше. Так. Что я могу сказать? Надо продолжать искать. Так, там явно не медведи были. Пошли искать медведя. Товарищ медведь, можно вас? Пожалуйста. Теогра. Фанг Дуляйчок. Прикольно, прикольно. Что, может, заглянем? Там я был. Still no symptoms. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go away. That I can relate to. Слушайте, вы двое, шатап, а? Мы тут пытаемся тайно разгадать и медведя найти. Что происходит? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. You there,
please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this! We won't ask again. Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Слышь? Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. Ну, видимо, судя по ее реакции, она нашла, да? And no good ever came from dealing... None of this matters, all right? We need to get her back, and fast. Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rick. But not a chance. We're getting her back on our own. Ну, я все-таки пойду позырю, что там за отчаянный домик у нее. А где, блядь, этот друид-то, елки-палки? Где мне его найти? Вообще он существует? Или сначала надо разобраться с нападением на рощу? Или после нападения на рощу задание с друидом будет провалено? Кто-нибудь, tell me, what the fuck is going on? О. You should consider a new name. I take it you have some suggestions? The Wizard Wonder. Or how about the Master of the Weave? Tempting. But I think we might already have the maximum number of theatrical. Меньше болтовни, быстрее шаг. Ребята. Вот здесь мы еще не были. Так, кого мы ищем? Мы ищем медведя. Медведя мы ищем. Блин, когда же друид запропастился? I saw you training those children. You're so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts. Собачка. I wouldn't quite say that. А изи вообще, шестерку изи, только лох не попьет. Понимаю. Ладно, псина. Бывает это. Да, может, друид все это время на базе гоблинов сидит. You seemed quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Так, ёпта, Мак, ты сейчас, блядь, останешься в лагере на всю свою жизнь, ты понял? Еще один подкат. Так, пещеру проверим. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Наверное, давай попробуем. У нас сохранится. That stench.
Dead owlbear prey, no doubt. Золочный сундучок. А это неплохо. Looks like a shrine to Saluna over there. This thing won't yield its contents easily. С магией у всех провал. Так, маг, ну-ка. Я справился? Ну, ладно. Как и все, тащим с собой. Когда-нибудь мы вкачаем магию тебе, маг. Ты сможешь его открыть? А пока. Пока идем по следу медведя. О, медведь, здорово. Страдает. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owl bear, its beaked face Ах, looming хера into the медведыч. darkness. Ладно, это необычный медведь. Здорово. Ауч. Нам пизда. You can only surmise the obvious. The owlbear is out for blood. А может не надо? Может попятиться, попытаться хотя бы. Думать. The owlbear stares, but doesn't move. Яйцо медведыча. Детеныш медведыча. Слышь, ты же можешь облегчать страдания? Ну-ка. Да в смысле? Мы не хотим тебе зла, медведыч. Давайте загрузимся и попробуем с ним поболтать. Хоть уже явно, что это не друид, скорее всего. Потому что вряд ли бы друид, идя в храм за какой-то вещью, стал бы оттуда уходить и пытаться яйца откладывать. Но все же, кто знает. Bloody hell. Так. Ладно, медведыч, брат. Can I speak with you? Видимо, нет, ладно. Охо-хо-хо, нихера. Лечь. Все, давайте его хоронить. Ты промазал. Невозможно, игра, господи боже. А, все равно плохая идея драться с медведычем. Так и так. Это не потому, что он сильнее нас, а потому что мы не хотим творить зло.
Ладно, пойдемте отсюда. Медведыч явно не хочет с нами общаться. Точнее, Медвесыч. Ладно, видимо, в гоблинском храме эта хрень. Реально. Друид наш. Чтоб его... Так. Ну что, друид должен быть, получается, в этом. Под этим, под храмом. Уже отправился туда зачем-то, правильно? Правильно. Значит, надо попробовать его найти. Пойдем продолжим поиск. Просто был второй этаж, ну ладно. Так, осталось отыскать этот самый храм. Кишка, брат, скажи мне, что происходит? Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Да, Абсолют. Needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Да не, спасибо. Priestess, one of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. Да заткнись ты, господи, ты что, тупой вообще? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Ready for the fire, are ya? Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. I feel it works both ways. And I saw maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Priestess, we want the mark. Shut up. Жрица, это... У нас дела. Бля, надеюсь, эти там не заебутся ждать. Надеюсь, что нет. Да, что сказать? Ваша часовня, мэм. Такое. Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. А что ж тогда ты себе эту хрень не вытащил? Everybody else needs to leave. Ладно. Парни, подождите за дверью. Ready to clear your head. Smart. All you don't want anyone peeping. There we go. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. It's all slippery in there. What are you hiding? This ain't right. She prizes your mental barriers apart. Hells, that is horrible. But there's no secrets between us, true soul. Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. It involves you putting your trust in the Absolute. Simple.
Это что simple, блин. Довериться абсолюту. Дай мне времени на подготовку. Но управлю. Надеюсь. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Ну ладно, давай. У меня есть quick save. Смотри у меня, блядь. Даже крышку не открывал. Офигенно. Wakey, wakey. The Absolute wants to know all about that critter in your head. I know that much. And I know what happens next. Your teeth fall out. Your skin lice. But you're gonna be my new pet. You test the weight of the chains, looking for weak points. Ну-ка давай, бля, разорвем цепи. Нихера себе. The chains snap as you expand your chest. Ну прикинь, как этот охерел. Ла. Современный храм. Да? Ну давай посмотрим, кто сдохнет. Ладно. Капитуляция. Ха! А я не умер. Так, знай, я умею возвращаться назад во времени. Вам меня не уничтожить, вам меня не победить. Пойдем-ка потолкуем с этой дамой еще разок. Абсолют. Что-то знакомое, абсолют. Не было такой зубной пасты случайно? Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head? The Absolute will protect me. Да ты что, Абсолют тебя защитит, думаешь? Давай посмотрим. Она же не смогла вернуться, правда? Get in here, we've got trouble! О, no. Бля, надо бы ее ваншотить. Иначе тут проблемы начинаются. Из этого лохолюта, блядь. Только что по своим ударил, мне показалось. Ой, блин, гоблины. Хера, что это было? Ой, бля. Это прикинь, скольких нам надо будет уничтожить. После всего того, что он настучал. И как долго ждать моего хода. Не, я не хочу этого делать. Слишком долго. Сори, игра.
Hello. Че, игра все повисла, да? Ну и ладно, это знак. Знак того, что пора заканчивать стрим. Что печально сегодня, признаться, честно, получилось. Мало народу, мягко говоря. Но, в принципе, спасибо всем тем, кто пришел, смотрел. Отдельно привет всем тем, кто будет смотреть это в записи. Подписывайтесь на Инстаграм. Ой, блядь. Прошу прощения. Какой Инстаграм? На Телеграм, чтобы знать, когда стримы, все дела. Ставьте лайк, все дела. Вот это вот все, да. Ютубское. Счастливо. И не болейте.